Майна Рекстер, и сегодня мы играем игру под названием Cat Mario. Ссылка в описании на нее, если что. Эта игра считается хардкорной, так как котик должен пройти и убивать других котиков по уровням Марио. Но она усложняется тем, что уровни утяжелены. Допустим, на вас может даже кирпичи попадать. Ну, в общем, поехали.